Okay, so let's start the new content today is Electromagnetic Induction, chapter 21, and there we have not much thing to study except for the AC generator, the construction of the transformer, and how the EMF is induced, right? And direction of induced EMF. এর বাইরে actually আমাদের কিছু নেই, and just related to transformer and equation or one to more equations to link the generator. So power planter মধ্যে জেনারেটর থাকে, এই ছবিটা আমরা এর আগেও দেখছি। এর আগে পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে জেনারেটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কত বড় একটা জেনারেটর, রাইট? It's actually huge with compared to this radius academy, it is larger than that. So generator could be that big, right? In terms of the power generation, is because it's something that requires to be big, right? এই একটা পাওয়ার জেনারেশন বা একটা পাওয়ার স্টেশন থেকে ইলেকট্রিসিটিটা আমাদের কয়েকটা সিটিতে আমরা প্রোভাইড করি, রাইট? সো ডেফিনেটলি এতগুলো পিপল যে সিটিতে বাস করে, ইটস মোর দেন 5 crore, around 6 crore of people among 18 crore, right? A little more than 18 though. তাহলে definitely it has a high demand, very high demand. So এই high demand কে ফুলফিল করার জন্য definitely you need high power generation, and high power generation required high powerful generator যেটা কি করে, জেনারেট করে, রাইট? সো কিভাবে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয় এটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা দেখবো, শেখার চেষ্টা করব, আর ইনশাআল্লাহ এর অপারেটিং প্রিন্সিপাল গুলো আমরা দেখবো। সো সবার আগে আমরা যেটা করব, ফিগার 21.6 এ সুইচ করব। একটু কয়েকটা পেজ পর আপনারা একটু হার্ড কপি রেফারেন্সটা আমাকে বলেন তো। 294, ঠিক আছে, 294 এই ডায়াগ্রামটা আমি একচুয়ালি আরেকটা ডায়াগ্রাম দিতেছি। Yes, 297 এ যে ডায়াগ্রামটা আছে 21.8, আপনি এটা চলে আসছে। লাইক এটার অপারেটিং প্রিন্সিপালটা কি এটা একটু আমরা সবার আগে একটু দেখি, তারপর আমরা জেনারেটর কিভাবে কাজ করতেছে, কোন ধরনের পাওয়ার এখানে সে জেনারেট করতেছে এটা আমরা দেখবো। ওকে, সবাই আসছেন? 21.8 আছেন ডায়াগ্রাম হার্ড কপিতে, সফট কপিতে ইট ইজ 21.6। সো আমরা দেখে নিই কি তারা এখানে বলতে চাচ্ছে, কিভাবে এই জেনারেটরটা কাজ করে। দেখেন, জেনারেটর কাজ করার মূল প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে এর ভিতরে ইলেকট্রিসিটি সামহাউ জেনারেট হতে হবে, যেটা আমার আউটপুট আমি পাবো, বিকজ জেনারেটর কি জেনারেট করে? ইলেকট্রিসিটি। সো ইফ দ্যার ইজ নো electricity at the output of the generator, it has no meaning at all, right? So generator কাজ কি? এটা ঘুরবে কোনো কারণে। if somebody can rotate a generator even by hands, আমরা যদি হাত দিয়েও একটা জেনারেটরকে ঘোরাইতে পারি, then electricity will be generated. Remember, হাত দিয়েও যদি আমরা একটা জেনারেটরকে ঘোরাতে পারি, it will generate electricity. So electricity তখনই সে প্রডিউস করবে একটা জেনারেটর যখন সে কি করবে, রোটেট করবে। সো দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইজ rotation is the fundamental thing that is the input of the generator. রোটেশনটা কনস্ট্যান্ট হতে হবে, that is a different discussion. Constant, increasing, decreasing, এটা পরে আসতেছে, but stick with the step. The first step is there has to has movement or the rotation on the generator. এবার দেখেন, আমরা যত জায়গায় আমরা আমাদের ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করি, except for very few like PVC cell or photovoltaic cell or solar cell, solar প্ল্যান্টের এখানে আমরা কোথাও জেনারেটর দেখি না। দেখি কি আছে? সোলার সেল, রাইট? আমাদের যে ক্যালকুলেটর আছে এখানে দেখবেন একটা সোলার সেল আছে উপরের পাশে। অনেকের ঘড়িতে আপনাদের সোলার সেল থাকতে পারে, ওইটাতে আমরা কি বলি, ইজ আ সোলার সেল, যেখানে জেনারেটর ছাড়াই সে কি করতে পারে, ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারে। But apart from this solar cell, the energy generation processes we study in O levels, starting from coal fire station, hydroelectric power station, then you go forward, like use gas to burn to generate electricity, tidal, wave, fossil fuels burning, যেটাই বলেন না কেন, windmill, and সবগুলোতেই আমরা কি করি, আমাদের ফান্ডামেন্টাল পার্টটাই হচ্ছে আমরা জেনারেটরকে রোটেট করি somehow, right? Somehow nuclear power plant still we rotate generator. কিভাবে জেনারেটর রোটেট করবে, that mechanism is a little different.
কোন এনার্জি রিসোর্স থেকে আমি এটাকে আমি রোটেট করাবো, that is a difference. Even we use a dynamometer, yes, or dynamo at our wheels of our cycle, there we also let it rotate. So rotation is the fundamental thing. Agreed? Yes. এবার দেখেন যখন রোটেশনটা হয় তখন কেন আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই, that is a discussion. So the point is, আমরা লাস্ট দিন এটা নিয়ে একবার বলেছিলাম যে among these three, if the field is present, if you give current, you get a force, right? You get a movement. But if you ensure field and movement, you will also get current, which is the third one, right? You generate this two, field is there and motion is there, yes, but motion has to be in a particular way that I'm saying. If you move it, then you're gonna get current. So তাহলে এবার আমরা একটু explain করি what is the basis behind it, right? Let's say we have a closed loop wire, একটা just loop তো বোঝেন। Let's say একটা wire কে যদি আমি bend করে এরকম shape দেই, this is a loop, right? So if I have a loop and if I have a magnet, north pole and south pole, let's say this is the north pole of a magnet and this is the south pole of that magnet. তার মানে north pole থেকে south pole এর দিকে এখানে কি আছে? Field আছে, not attraction, field আছে, magnetic field আছে, attraction থাকবে due to the field. So এখানে একটা magnetic field আছে। আপনি কি করেছেন, let's say this is part of a loop I'm saying, right? আপনি part of loopটা কি করেছেন, এটাকে just move করেছেন up and down. যখনই just আপনি এটাকে down move করবেন, you see it is cutting the field lines. field line গুলো এরকম ছিল, সে কি করতেছে, এই field line গুলোকে এরকম কাট করতেছে because it is passing through the field line. Do you understand? It is cutting the field. এটা যখনই সে field কে কাট করতেছে, এই কাটটার উপর ডিপেন্ড করতেছে যে সে এখানে কতটুকু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করবে। বাট বাই দ্য ওয়ে, হোয়াট ইজ কাটিং? আরেকটু যদি আমরা ছোট করে ভাঙি, যে কাটিং ইজ সামথিং যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই ওয়্যারের উপর একটা ইম্প্যাক্ট ফেল, সেখানে যে ক্রস করতেছে, রাইট? যেমন আমরা দেখেন, আমরা অনেক মুভিতে লেজার সিকিউরিটি দেখেন, যে লেজার সিকিউরিটি যখনই সে লেজারকে কাট করে অ্যালার্মটা বেজে ওঠে, রাইট? এখানেও সেম, যে the magnetic field lines is there, invisible. Laser security তো আপনি অনেক ক্ষেত্রে it is invisible, right? অনেক মুভিগুলোতে it is visible anyway, by the way. So ধরেন if it is not visible, then it is also there, right? It exists. If you cut it, still that will be alarm, right? So here magnetic field is present. If you move the wire down perpendicular to the field lines হলো এদিকে বা এদিকে, আপনি কি করছেন, এটাকে কাট করতেছেন, ইউ মুভ দি কয়েল ডাউনওয়ার্ড, রাইট? যখন আপনি একটা ওয়্যারকে ডাউনওয়ার্ড মুভ করবেন তখন কি হবে, এখানকার ইলেকট্রন গুলো যেগুলো রয়েছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে দে গোনা স্টার্ট মুভিং থ্রু দি ওয়্যার। মেক সেন্স? বিকজ ইলেকট্রন তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয়, ইউ স ইট, রাইট? ইউ স ইট। তাহলে ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কি স্যার ইলেকট্রন বেন্ড হবে? ইনভ্যালিড কোশ্চেন। কেন? Because it was through the air. Air যাওয়ার জন্য সে বেন্ড হয়েছে, but it has only one path now, which is the conductor itself. So ইলেকট্রন গুলো বেন্ডেড হয়ে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই, বরং through the conductor it gonna move. Clear? Make sense? রেসপন্স করবে। So ইলেকট্রন গুলো কি করবে, একটা ডিরেকশনে, একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। Now if you move it upward again, electron will be experiencing a force in an opposite direction. You continuously move up and down, electron will rotate clockwise, anti-clockwise, right? So in clockwise, anti-clockwise direction which move করতেছে because of your movement of up and down. এটাই আমরা বলতেছি যে alternating current generator or AC generator. AC, what does that mean? Alternating current. What does that mean, alternating current? A current, a flow of charge that alternates its direction, right? So jeta tar direction ke alternate kore is moving forward and backward, and it's a repeated process. Let's say it has a frequency of excuse me, it has a frequency of 50 hertz, which means 50 times it's going to move forward, 50 times it's going to move backward within a single second. So how does it move forward? Yes, because of the phenomenon I just talked. Like
you give a force, like ধরেন আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা এরকম যে আপনি যদি এটাকে নিচের দিকে মুভ করেন, let's say this is the direction of magnetic field using my left hand, and this is the direction of current. Now let's say not current pass, this is the direction of force you move. আপনি ওয়্যারটাকে উপরের দিকে মুভ করলেন, তাহলে কারেন্ট দেখাচ্ছে towards you, which means the electron is going to move away from you. Clear? এবার আপনি এটাকে ডাউনওয়ার্ড মুভ করলেন, তাহলে ফিল্ড সেম, ফোর্সটাকে ডাউনওয়ার্ড দেন, দেখেন কারেন্ট কোন দিকে, এবার উল্টা দিকে। That's why electron এখন কোন দিকে মুভ করবে, towards you. So you see, you reverse the direction of movement, and based on this direction of movement, electron is gonna change its way of moving, and thus electricity is gonna reverse, current is gonna reverse. Clear? Makes sense? So এবার দেখেন অল্টারনেটিং যে সিম্পল অল্টারনেটিং জেনারেটর, এটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি কেমন দেখেন। এখানে যে নর্থ পোলটা দেখাচ্ছে ম্যাগনেটের এবং সাউথ পোলটা দেখাচ্ছে, ইট ইজ ফিক্সড, রাইট অর রং। এখানে যে আপনারা স্লিপ রিং বা ব্রাশ দেখতে পাচ্ছেন যেটা এটাকে ধরে রাখছে, ইট ইজ ফিক্সড, রাইট অর রং। এবার যখন আপনি এই কয়েলটাকে রোটেট করাচ্ছেন, দেখেন এই কয়েলটাকে কোন দিকে রোটেট করানো হচ্ছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, রাইট অর রং। এই যে লুপটা, যে লুপ অফ ওয়্যারটা এখানে দেওয়া হয়েছে, এই লুপ অফ ওয়্যারটাকে যদি আপনি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন বা অ্যারো দেখে এই দিকে যদি শো করেন বা মুভ করান, আপনাদের ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিসিটি কোন দিকে হবে এটা অ্যারো দিয়ে দেখানো হয়েছে উইদিন দি কয়েল। প্রুফ করেন ইউজিং ইউর লেফট হ্যান্ড, এভরিওয়ান গো ফর দি রাইট পার্ট। কেন ইলেকট্রিসিটি ডিরেকশনটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে দেখাচ্ছে এখানে, এটা একটু প্রুফ করি আমরা। হ্যাঁ, তো সবার আগে আমরা নর্থ থেকে সাউথ ফিল্ডের ডিরেকশন সেট করব। Which way it is moving, upward direction, so which way the current should be, towards this. That's why it is into the page, the direction of current in the right side. Are we clear or not? খেয়াল করেন সবাই, খেয়াল করেন আমার দিকে খেয়াল করেন। Look at your, take your left hand first and foremost, and which part I am considering, by the way, the right part of the coil, right part of the loop, am I right? কোন দিকে কারেন্ট শো করতেছে, into the screen, right? ফরওয়ার্ড ডিরেকশন বলতে পারেন। তো এটা আমরা প্রুফ করতে চাচ্ছি যে ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইজ ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। ক্লিয়ার? সবার আগে আমরা কি করি, সবসময় ফিল্ড চুজ করি। ফিল্ডটা কোন দিকে, রাইট থেকে লেফটে, নর্থ থেকে সাউথে, যে আমরা রাইট থেকে লেফটে ফিল্ড সেট করলাম। এবার দেখেন কয়েলটা এই পার্টিকুলার পার্টে যেহেতু এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করতেছে, তাহলে এই সাইডটাতে সে উপরের দিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করছে, সো ইউ রিলিজ ইওর থাম ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশন। ইউ ডিড ইট। Now the direction of your second finger should give the direction of current. So you see, this is the direction of current. Which way it is? Forward direction. This is proved. Clear? হাত এমনি এমনি ঘুরাও কেন? গুলি করতেছ? সব দিকে গুলি করে দিলাম, ইনক্লুডিং ইউ। এনাফ ইজ এনাফ। এত বাম হাত দিয়ে এত খেলা দেখান। ডানাদের খেলা, ডানাদের খেলা দেখো। আসছে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, স্যার এটা তো আমার ডানাদের খেলা। যা হবে সব উল্টা। এক্সপেকটেশন এ স্টার, আসছে 0 স্টার। ওকে, স্টার বাট অপোজিট, রাইট? এনিওয়ে, সো লেটস গো ফরওয়ার্ড। আমরা এবার লেফট সাইডে যদি কয়েলটা রয়েছে এটা একটু চেক করে আসি, যেটা ডিরেকশন অফ কারেন্টটা অপোজিট হয় কিনা। খেয়াল করেন নাকি সবাই আমার দিকে দেখেন, আপনাদের নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলের দিকে ফিল্ড ডিরেকশনটা সেট করেন। ওইদিকে না, হ্যাঁ, নর্থ পোল কোন দিকে? আপনাদের রাইট থেকে নর্থ পোল, আপনাদের লেফটের দিকে, রাইট? সবারই তো তাই, রাইট থেকে লেফটের দিকে সেট ইউর ফার্স্ট ফিঙ্গার, ফার্স্ট ফিঙ্গার, নট থাম, এরকম না। ফার্স্ট ফিঙ্গার রাইট থেকে লেফট শো করেন। আপনার লেফট হ্যান্ড কোনটা? রাইট থেকে লেফট দিয়ে ওই ফার্স্ট ফিঙ্গার শো করে, আপনি হাত চেঞ্জ করেন কেন? আপনার রাইট কোনটা? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। দিস ইজ রাইট টু লেফট। সেট করছেন সবাই? বলো তো যে ইয়া আগে। না না না, তুমি যে বলতেছো স্যার আমি না সাদিকা, তোমার ফিঙ্গারটা এমন ভাবে আসছে স্যার আমি না সাদিকা। এই তুমি বলো স্যার আমি না তাহারাত, তুমি বলো আমি না সাইদ, রাইট রাইট। এনিওয়ে বলতে স্যার আমি না জো শাবাশ। You see, the set of first finger is very important. So use your left hand to set your first finger.
আর অন্য কিছু না, জাস্ট ফার্স্ট ফিঙ্গার, রাইট? এবার দেখেন direction of force কোন দিকে হবে এই সাইডে? It is coming down, right? The direction of force is like this. Rotate your hand, yes, downward. You see which way your thumb is, isn't it out of the screen? It's towards you, right? I mean second finger. It's towards you from the screen, right? This is it. আপনি হাতটাকে একটু ওর দিকে লম্বা করে দেন, তাহলে সুবিধা হবে, রাইট? এবার ইজ right. So this is the direction of field, this is the direction of motion, and this is the direction of current, right? You see it is proved. So কেন তাহলে এখানে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে কারেন্ট গুলো? Because when they rotate they cut the field, they cut the magnetic field. So magnet is very important. So আমরা শুরুতে যে পার্টটা ইন্ট্রোডিউস করেছি, একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলেছি, and the point was we have to rotate. So the purpose of rotate is to cut the field. The second point established, clear? Again, I repeat the first point. The first point to generate electricity is to rotate. সবাই বলেন আমার সাথে। The first thing we have to do for generating electricity is to rotate. So what is the purpose of rotation? No, to cut the field, to cut the magnetic field. So কেন আমরা রোটেট করাচ্ছিলাম? Because যেন এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাট করে। So to cut the magnetic field, it has two things. So third point is to ensure two things. What is it? A loop of wire and a permanent magnet. Right? আপনি যদি পার্মানেন্ট ম্যাগনেটকে রোটেট না করান, I mean ফিক্স রেখে যদি লুপ অফ ওয়্যারকে রোটেট না করান, অথবা লুপ অফ ওয়্যারকে ফিক্স রেখে যদি পার্মানেন্ট ম্যাগনেটকে রোটেট না করেন, either way it works, by the way. আপনি যদি এখানে কয়েলের পরিবর্তে এখানে ম্যাগনেট দিতেন এবং দুই চারদিকে যদি কয়েল দিয়ে রাখতেন, এবার যদি ম্যাগনেট মুভ করতেন, তখন আপনি ইলেকট্রিসিটি পাইতেন, রাইট? সো আমরা এখানে কি করতেছি? আমরা ম্যাগনেট রেখেছি যেটার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ফিক্সড। সো আমরা এই ফিল্ড লাইনকে কাট করতেছি থ্রু দি লুপ অফ ওয়্যার, রাইট? সো अगेन what we did, we rotated. What was it was doing? It was cutting the field line. কিভাবে? It has a loop and it has a permanent magnet, right? এবার কোশ্চেন হচ্ছে, পার্মানেন্ট ম্যাগনেট আছে, লুপ আছে, রোটেট করলাম, সব ঠিক আছে স্যার, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কেন জেনারেট হয় যখন আমি কাট করাই? It's because whenever it cuts the magnetic field lines, খেয়াল করেন, this last part is very important. This is the last part of the AC generator. Whenever it rotates and cuts the magnetic field, an EMF is induced in the coil, and due to that cut of field, due to that EMF, a partial EMF, এই EMF এর জন্য ইলেকট্রনগুলো কি করে? একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করে, ডিপেন্ডিং অন দি ডিরেকশন অফ দি মোশন, ডিপেন্ডিং অন দি ডিরেকশন অফ দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, and by using Fleming's left-hand rule, we can identify which way the electron is going to move. Make sense? Any question? আপনারা পড়ছেন, পড়ার সাথে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা এই সামারিটার কোথায় পার্থক্য কোথাও পেয়েছেন কেউ, বা কোন একটা পার্টে বুঝেন না এরকম কেউ আছেন? প্লিজ রেজ ইউর ভয়েস। ইয়েস, আব্বাজান বলেন। লাস্ট পার্টটা রিপিট করুন, ঠিক আছে? তো সো ফার আপনার কাছে কি কি আছে বলেন তো? লাস্ট পার্ট ছাড়া আপনি কি করতেছিলেন এখানে? মানে আমরা কি করতেছিলাম? প্রথম পয়েন্টটা কি করেছিলাম? প্রথম পয়েন্ট আমরা কি এস্টাবলিশ করছি? যে জেনারেট করতে হলে কি করতে হবে? ক্লাসের মধ্যে মনোযোগ না দিলে যা হয়, কি করে? কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে মাথা ঘুরে। ক্লাসে মনোযোগ নাই, টিচার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে মানে কি করতেছে? মাথা ঘুরতেছে। সবার আগে ঘুরাইতে হয়, রাইট? মাথা না ঘুরলে তো আপনি বুঝবেন না যে অ্যাকচুয়ালি স্যার কি বুঝাইছে। মাথা ঘোরাটা ফাইন সামটাইমস, ইউ সি, ঘুরলে জেনারেট হয়, তার মানে কি স্যার ঘোরানো ঠিক আছে। সো প্রথমে কি করবে? রোটেট করাইতে হবে। রোটেট করলে বা কোথায় রোটেট করবে, কেন রোটেট করবে? টু কাট দ্য ফিল্ড। ফিল্ডটা কই পাবেন? we need a generator. কে ফিল্ডটা কাট করবে? we need a loop of wire who will cut it, right? So দেখেন, এই চারটা যখন আপনারা এনশিওর করছেন, we ensure rotation, we ensure the field has been cut by a coil, and with the presence of the magnetic field or permanent magnet, the only thing remains is, sir, how does it cut and generate electricity? Sir, bucci, cutting is there, field line is there, loop is there, and the coil is cutting the magnetic field, but how does it
generates electricity, এইটা একটু বুঝায় বলেন। That was your question, right? Yes, let me explain it again. The thing is, when it cuts the field line, কোশ্চেন করে অন্যদিকে মাথা ঘুরে নাও, ঘোরাঘুরির পাঠ শেষ, এবার আপনাকে মাথা শক্ত করতে হবে। স্যার কি বলতে চাইছে, মাথা তো ঘুরছে। when it cuts the field, এই ফিল্ডটা যখন কাট হচ্ছে, due to the cut of field, an EMF is going to induce. EMF কি ছিল? EMF is the energy, you remember, EMF is the energy that pushes electron. No, voltage is something, or PD is something that transfers energy from one into the other. আপনি যেটা অ্যাপ্লাই করেন, this is EMF. আপনি যেটা বাল্বের অ্যাক্রসে, ফ্যানের অ্যাক্রসে পান, this is PD. So আমরা এখানে যেটা induced করছি, it is EMF. Why? Because EMF is something that pushes electron, that gives electron the energy to move. Make sense? So can we EMF induce হয়েছে? Because of cut of field. Can cut fieldটাকে কাট করলো? Because of rotation, right? Because the coil cuts the field line, and coil was there, field line was there. What field line, to be specific? Magnetic field line. So magnet has to be there. What is rotating? The loop or the coil. So coil has to be there, right? So in a generator, these are the fundamental things that you have to have, you must have. A permanent magnet, loop of wire, a coil, which is, by the way, why we replace the loop of wire with a coil, because একটা coil থাকলে আপনি একবার কাট করবেন। এখানে যদি অনেকগুলো লুপ থাকে, যতগুলো লুপ থাকবে প্রত্যেকটা লুপই কি করবে? ওই ফিল্ড লাইনকে কাট করবে। এই কয়েল গুলো বা ওয়্যার গুলো যদি ঠিক হয়, thick in terms of its diameter, then it's gonna cut more. It's like pocket, right? Let's say আপনাদেরকে বললাম যে আমি এখান থেকে আপনাদেরকে কি করছি, আপনাদের দিকে আমি ডায়মন্ডের রেইন দিচ্ছি, ডায়মন্ডের রেইন in a straight direction, ডায়মন্ড রেইন, রিমেম্বার। আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনারা এই যেদিকে রেইনের যে এটা যাচ্ছে স্ট্রেট ডিরেকশনে মুভ করতেছে, এখান থেকে আপনি শুধু ধরবেন। যত দ্রুত যে যত দ্রুত এরকম করে হাতে কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে, হাত দিয়ে ধরতে হবে। যে যত দ্রুত এরকম করে হাত ধরতে পারবেন, সে তত বেশি তার পসিবিলিটি থাকবে টু ক্যাচ দি ডায়মন্ড, রাইট? এন্ড যত বেশি আপনার পকেটে জায়গা থাকবে, তত বেশি আপনি কি করবেন? ডায়মন্ড স্টোর করতে পারবেন। ইট ইজ দি সেম, লাইক the coils are something that catching the field, that cutting the field, right? Faster they rotates, more they cuts the field lines, more the EMF generates, and more the electricity you get. Thicker the diameter, the more the number of turns, stronger the magnetic field. These are all reasons to generate more and more electricity. So to generate more electricity, what we are doing, we are increasing all the possibilities. So first, the electromagnetic field lines you gave, if they are more closer, which means it is more closer the field lines are, dash the field is very good. Stronger the field itself is. So stronger field kotheke ashe? From stronger magnet. Simple, stronger magnet. So to make it rotate faster, to generate more electricity, we have to replace the magnet with a stronger one. Clear? এবার দেখেন, যখন আপনি দুই সাইডে দুটো বার দিয়ে রাখছেন, সে শুধু কাট করতে পারতেছে যখন সে এখানে যায়, এখানে নামে, বাকি জায়গাটুকুতে কাট করতে পারে না। সো ইনস্টেড অফ বার ম্যাগনেট, আপনি যদি কার্ভ ম্যাগনেট ইউজ করেন, যেখানে সে সব জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাবে, দেন each রোটেশনে সে প্রচুর ইলেকট্রিসিটি আপনাকে দেবে। So the fan we use, the generator we have, it has curved magnet. Okay, এটা কিন্তু আপনাদের সিলেবাসে নাই, শুনেন, ভুলে যান। Thing is, we are discussing a point, we try to establish a point focusing on how to generate more electricity. Replace the magnet with a stronger one. Done. Secondly, আমরা বলেছিলাম যত ফাস্ট আমরা এরকম ক্যাচ করতে পারবো, তত বেশি আমরা পকেটে নিতে পারবো। So faster it has to rotate. Faster it has to rotate or cut the field or catch, right? Faster it has to cut the field. কখন এটা faster field cut করবে?
যখন আপনি এটাকে ফাস্ট মুভ করবেন, ভেরি গুড, ফাস্ট রোটেট করবেন, ভেরি গুড। সো faster the rotation, more the cut, more the EMF induced, more the electricity is. Second point established. Number 3 is if we replace the loop of wire with a coil, what's going to happen? মানে কি আপনার নাম্বার অফ পকেট বেড়ে গেছে। নাম্বার অফ পকেট যত বাড়বে আপনি ধরে তত বেশি পকেটে রাখতে পারবেন। মানে like let's say or let's say the rain is there and you form a group and you say সবাই মিলে বৃষ্টি যেহেতু একটু পর থেমে যাবে সবাই মিলে একটা গ্রুপ ফর্ম করে সবাই মিলে এবার আপনারা ওই রেইন থেকে ক্যাচ করতেছেন। সো আপনি একা যতটুকু ক্যাচ করতে পারতেন, definitely if we have a bunch of people we gonna catch more. So here is the same. One loop কে যদি আমি একটা one coil দিয়ে রিপ্লেস করি, it gonna catch more. One coil কে যদি আমি multiple coil দিয়ে রিপ্লেস করি, it catches even more. And that's what we do in practical physics. We have many coils, not many loops. We use many coils so that we can catch more and more and more to make the electricity more. So this is the third point, to generate more electricity, right? What is the fourth? The thickness of the wire itself. Make the wire thick, it's gonna catch more, right? ছোট বাচ্চাকে বলছে ডায়মন্ড ধরতে, যতটুকু ধরতে পারবে আপনাদের হাত তো মাশাআল্লাহ বিশাল বড়, আপনারা আরো বেশি ক্যাচ করতে পারবেন, right? ছোট হাত হলে ছোট জিনিস ক্যাচ করতে পারবেন, বড় হাত, right? So it is it that more the cross section area, more it gonna catch, right? So more the field lines it gonna cut, and thereby more the electricity will be generated. Make sense? বাসায় গিয়ে 2-3 বার একটু এই পয়েন্ট গুলো একটু দেখবেন যেটা আমি রিপিট করেছি। So today we initially discussed that how a generator works, and secondly we established that how to generate more electricity using the generator. So far clear? Yes, sir. এবার একটু আমরা দেখি যে আমাদের এখানে আর কি আছে। দেখেন যে আমরা যখন এই ইলেকট্রিক আমরা যে ইয়াটা খেয়াল করেন, don't close anything yet, don't close, খেয়াল করেন আমরা যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করেছি এখানে যে ব্রাশটা বা যে লুপটা আমরা ইউজ করেছি এটা কিন্তু আমাদেরকে কি করেছে, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে ইলেকট্রিসিটি দিয়েছে। কেন ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে বা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে ইলেকট্রিসিটি দিয়েছে? বিকজ কাটিং অফ ফিল্ড, আমার একটা লুপ খেয়াল করেন সবাই, লুপের একটা সাইড যখন এখানে আপওয়ার্ড মুভ করতেছিল, এখানে যদি সে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে থাকে ডাউনওয়ার্ড, এখানে এসে সে ডাউনওয়ার্ড মুভ করছে বিকজ রোটেশন ইজ ইন ওয়ান ডিরেকশন, রাইট? আমরা যখন এটাকে রোটেট করাই, লেটস সে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট, পানি এসে পড়তেছে টারবাইনে হিট করতেছে, টারবাইন ইদার ক্লকওয়াইজ রোটেট করতেছে অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সো একটা সাইড অফ ম্যাগনেটে যদি সে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে, অন দি আদার সাইড ইট মুভস ডাউনওয়ার্ড, which means ইলেকট্রিসিটি যদি এই সাইডে ফরওয়ার্ড দিকে মুভ করে থাকে, এখানে সে কি হয়ে যাবে, ব্যাকওয়ার্ড। So electricity is forward, backward, and when it gets the more number of field lines, more the value of EMF is. Thereby, it's going to be a sinusoidal wave. একটা পয়েন্টে গিয়ে সে কোনো ইলেকট্রিসিটি দিবে না যখন তার মুভমেন্টটা এক্স্যাক্টলি পারপেন্ডিকুলার হবে উইথ দ্য ফিল্ড লাইন। বিকজ ধরেন ফিল্ড লাইনটা এরকম, সে এরকম মুভ করতেছে, ইজ দেয়ার এনি কাটিং? যদি তার মুভমেন্ট এরকম হয়, which is along the direction of the field line, it's not gonna cut the field line. That's why ওই মোমেন্টে তার ভোল্টেজটা বা কারেন্ট যেটা ভোল্টেজ যেটা ইনডিউসড হয়, ইট ইজ জিরো। দেখেন আপনি একটু সাইনোসয়েডাল ওয়েভটা খেয়াল করেন, ইট ইজ ইন ফিগার 21.6 পেজ 296। সবাই ডায়াগ্রামটাতে আছেন সাইনোসয়েডাল গ্রাফটাতে? দেখেন ওই সাইনোসয়েডাল গ্রাফটা সফট কপিতে কত নম্বর পেজে? এই যেটা, হার্ড কপিতে 296। তো দেখেন এখানে কারেন্টের ভ্যালুটা কিন্তু যে মোমেন্টে হরিজন্টাল অ্যাক্সিসকে টাচ করেছে সবগুলো জায়গায় কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু জিরো। কেন? বিকজ দেয়ার ওয়াজন্ট এনি ভোল্টেজ দেয়ার। কেন কোনো ভোল্টেজ ছিল না? বিকজ রোটেশনের একটা জায়গায় সে ফিল্ড লাইনের সাথে প্যারালালি মুভ করলো, এদিকে মুভ করতেছে, আবার যখন নিচে এসে এদিকে মুভ করতেছে তখনই কিন্তু সে প্যারালাল। সো একটা কমপ্লিট লুপে সে দুইবার প্যারালাল মুভ করে। জন্য দেখেন একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভে অ্যাপার্ট ফ্রম দি স্টার্টিং পয়েন্ট তার দুইটা 0 পয়েন্ট, রাইট?
এখানে একটা জিরো, আবার সে নিচে আসবে, আবার জিরো, আবার জিরো, আবার জিরো। You see, there are zero values. Why? Because there wasn't any rotation, right? No, there was rotation, but there wasn't any cut-off field. যেটা আমরা চাচ্ছিলাম। কেন cut-off fieldটা ছিল না? Because field তখনই কাট করবে যখন এটা field লাইনের সাথে এক ডিরেকশনে থাকবে না। So apart from these two positions, it is always gonna cut the field, and thus it generates a sinusoidal wave where the amount of cutting field is more, and somewhere it is a little less, again somewhere it is more, less, more. So based on this less, more, less, more, less, more, or more, less, more, less, more, less, and it's a continuous change will be there. And that's why you see the graph is going up where the current is maximum, again it's coming down, current is zero, again is going down, current is negative, again is going to the topmost, bottommost, which is current is negative and maximum, again is going a little up and it becomes zero, and the loop is continuous, right? And that's how it generates sinusoidal wave in EMF and electricity. So your part will be finished studying the chapter and solving the book question. This is going to be the homework. Site you publish at our group. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. End of chapter. Chapter 21.